2 sin theta cos theta equals to cos theta. Okay. Kalau ada pelajar yang tak tahu, you know what they will do? Okay, they will do, if you do this one, it's wrong, consider. 2 sin theta equals to cos theta. 2 sin theta cos theta equals to cos theta kan? So, dia akan pindah cos theta ke sebelah kanan. If you shift your cos theta ke sebelah kanan, dia akan jadi 2 sin theta equals to cos theta bahagi cos theta. That's what will happen. So, cos theta kalau dibatalkan, jadi 1. So, it will become 2 sin theta equals to 1. Kalau dapat macam itu, salah. Dalam trigonometry, remember now, you cannot eliminate any terms. You tak boleh macam, oh cos, batal. Tak boleh buat macam itu. You can never eliminate any terms. If you eliminate any terms, you are eliminating some angles. Don't know lah, maybe 1 angle, maybe 2 angles, maybe 3 angles, I don't know. Depends on the question. Ingat ya, cannot cut like that. Cancel some terms. Tak boleh yang sama. So, apa perlu kita buat? Kita kena pindah cos theta ke sebelah kiri. Dia akan jadi macam ni. 2 sin theta cos theta, tolak cos theta sama dengan kosong. Y tolak, campur. Pindah ke sebelah kiri, jadi tolak. Alright, jadi tolak. Okay. So, what's the next step? The next step will be factorization. Boleh faktorkan. Kalau kita faktorkan, everything is still there. Alright, dia tak ada, walaupun dia berkurangan, but all the values, information, everything is there. Kalau you cut, hilang. Cos theta langsung tak ada. Tinggal apa tadi? 2 sin theta sama dengan 1 saja. Cos theta completely wiped out already. Tak boleh ya. So, the next step will be faktorkan. Factorize what? The same term. What are the same terms here? Cos theta. So, remember, class, ini cos theta. Apa nombor depan dia? Tak ada nombor, automatically 1. Automatically 1. Okay. Faktorkan cos theta. When you factorize cos theta, dia akan menjadi cos theta bracket 2 sin theta minus 1 close bracket equals to 0. So kalau kita buka kurungan, you'll get back the same thing. That means tak ada yang hilang. Everything is there. Only thing we factorize mereka. Bila dah difaktorkan, is something like a quadratic equation, you know. Like let's say you ada 2x kuasa 2 tolak x. So what do you do? Factorize x. Keluarkan x, tulis 2x tolak 1. Like that, right? So now you take this cos theta ini samakan dengan kosong dan yang kandungan dalam bracket ini 2 sin theta minus 1 samakan dengan kosong. Jadi kita baca kuadratik lah, like how to find the factors, right? Kalau ada 2 bracket, the content of the first bracket sama dengan kosong, yang kandungan kurungan kedua pun samakan dengan kosong. Kalau let's say kalau ada situasi x bracket x minus 2 sama dengan kosong. So x sama dengan kosong atau x tolak 2 sama dengan kosong. Like that kan? So itu cara dia. So keluarkan yang cos theta ini samakan dengan kosong. 2 kandungan dan kurungan ini. 2 sin theta tolak 1 sama dengan kosong. Okay. Now, yang ini cos theta kosong, cos theta 1 atau sin theta 1, sin theta kosong. Ini semua adalah nilai-nilai khas. Why nilai khas? What do they mean by nilai khas? Remember kita ada kuadran. Dalam kuadran yang 2 garisan tadi, 2 cross tadi ya. Okay, 2 garis lurus yang kita buat cross tadi. 0, 90, 180, 270, 360. Okay, apa dia? 0, 90, 180, dan 270, dan akhirnya 360. These angles we call critical angles. They are not base angles. They are critical angles. Base angles are angle lebih besar daripada kosong, less than 90. One acute angle. Base angle. 0 bukannya, tak ada angle. 0 mana ada angle. So above 0. 90 so perpendicular. Less than 90. Itu kita panggil sebagai sudut tirus. Alright. Bagi sudut-sudut kosong, 90,
360, 180, 270 dan 360 bagi sine, cos, tangent, we call them as critical angle. You will learn this next class. Next class, I got my own formula, how to plot graph. You learn the easiest method to plot graph. Okay, we'll see how. So, jadi soalan ni, kenapa saya sebut tentang pseudo critical tadi ialah, when you use calculator, you will never get the answer. Shift cos, okay, let's say, shift cos 0. Apa jawapan dia? 90. Satu nilai sahaja. Adakah ini sudut asas? No. Sudut asas adalah less than 90, more than 0, less than 90. In fact, kalau you bagi jawapan 90 sahaja, salah. Ada lagi nilai lain. So hari ini saya hanya akan berikan jawapan. Kelas akan datang, I'll teach you how I got this value. Hari ini tak boleh. Next class baru kita akan belajar. So, cos theta sama dengan kosong. Therefore, theta sama dengan 90 degree and 270 degree. How I know? I'll teach you next week. Okay, now for example, you ambil cos 90. Apa jawapan dia? Kosong. You tekan cos 270. Apa jawapan dia? Also kosong. Oh, that means cos 90 kosong, cos 270 pun kosong. So nilai kosong diberikan oleh sudut 90 dan 270. So ini hari ini kita ambil saja. First part yang ni you won't be able to identify them, but you take it first. Next class you will know. Second part, 2 sin theta tolak 1 sama dengan kosong. Ini buat macam biasa macam apa yang kita buat tadi lah. Shift the 1 first. Pindah 1. 2 sin theta equals to 1. Okay. Next step is what? Oh, ada nombor depan. Nombor tu perlu dipindahkan ke sebelah kanan. So kalau you pindahkan ke sebelah kanan, what will happen? They'll become divide ready. So sin theta equals to 1 over 2. Bagi. Masih positif, don't worry lah. Next step, shift sin. So bila kita buat shift sin 0.5 atau 1 over 2, dapat jawapan 30 degree. So 30 degree ini apa dia? Base angle. Base angle. Kalau dapat dengan shift sin, shift cos, one value, dapat one sudut, that is base angle. Remember, 0, 90, 180, 270, 360s are not base angle. Other than these 5 angles, the rest are base angles. Okay, normally it will be less than 90 lah. Okay, 30. Dapat base angle, draw the quadrants. Mesti 2 quadrant. 1, 2. Okay, so bila lukiskan quadrant, okay, what's the next step here? The next step will be, right, draw the line. Mana kedudukan gaisan? Oh, how to determine that? Sign positive. First quadrant and second quadrant. First quadrant, second quadrant. Then next step, write down the position of the base angle. First quadrant kat mana? Second quadrant kat mana? Okay. What's the value? 30 degree, 30 degree. What's the actual angle? First one, 30 by itself. The second one, 180 minus 30, 150 degree. Dah dapat 150. Okay, so 1 theta sahaja. So 1 angle each diagram. So kita senaraikan. So theta sama dengan 30 degree and 150. Oh, this 30 and 150, saya dapat untuk bahagian 2 sin theta minus 1. Untuk bahagian cos theta pula, 90 and 270. So all these 4 angles, 2 from the left and 2 from the right ini, I have to combine everything. When I combine, right from small to big lah, 30, 90, 150 and 270. Dua-dua komponen jawapan kita perlu gunakan. 90 and 70, jangan lupa, must write it down. They are also involved with the answer. And then from the quadrant, saya dapat 30 and 150. So ada 4 jawapan. Let's go!